and welcome everybody. My name is Donna, and I'm the 4-H Youth Development Agent here in Rock County. That means that I'm responsible for the entire 4-H program for the entire county. And when Brian contacted me and said you wanted to learn a little bit more about our 4-H program, my first thought was, well, the best way to do that is to hear from some of our youth that have been in the program for a long time. And before they get started, I'm sorry, yes, I need to pause and let you. Okay. Deməli, xoş gəlmisiniz. Mənim adım Danadır. Mən 4-H, deməli 4H proqramının inkişaf agentiyəm və bütün Rock əyaləti üzrə agentiyəm ki, bu proqramın Rock əyaləti üzrə məsul şəxsən. Demək, mən fikirləşdim ki, ən yaxşı üsul sizinlə görüşmək, bizim proqramda konkret iştirak edən gənclərlə sizi görüşdürmək. Və bu gənclər də proqramda iştirak edirlər. I'll do shorter breaks. Thank you. Up here on the board we have our banner, and this is our 4-H pledge. And Bizim and içmə mətnimizdir. And we say this before all of our meetings, and this basically describes what our program is all about. Hər bir görüşün əvvəlində biz bu andı deyirik və demək olar ki, ümumilikdə bizim proqramımızı çox gözəl təsvir edən mətndir. And what it is it describes 4-H as a holistic approach to youth development. We're all about everything about youth development, not just teaching the mind or doing things with our hands, but all of these different things. And you'll hear that described as Tom and Audrey describe their programs. Əsasən bizim üsulumuz, metodumuz alternativ üsuldur. Gənclərin inkişafı ilə məşğul oluruq. Gənclərə aid hər şeyi demək olar ki, yerinə yetiririk. Və Audrey ilə Tom da sizə bu haqda daha da ətraflı məlumat verəcəklər. And so this is Tom Shambo, and Tom has been a 4-H member in Rock County for, I don't know, 13 years, I think. First grade, she's like 7 years old, first grade. Yeah, like 7 years old. Yeah. Okay. Tom Shambo bu proqramdan 7 yaşından iştirak edir. 13 il. And he's actually graduated high school. He's currently a student at the University of Wyoming. But he's home for the summer, so we're really happy about that. Və Tom artıq məktəb qurtarıb və hal-hazırda Wyoming Universitetində oxuyur. Amma yay tətilinə evə gəlib və bizimlə işləyir. And this is Audrey Hurley, and Audrey has also been a 4-H member for probably one less year than Tom, maybe, I don't know. Audrey Hurley, o da elə Tom kimi, Tomdan bəlkə bir il az bu proqramda iştirak edir. 8 yaşından bu proqramda iştirak edir. And Audrey is graduating from high school like in a couple of weeks, right? This year, so very soon. So I'll let them take it from here. Okay. Və Audrey 1-2 həftəyə artıq orta məktəb bitirəcək. Söz verilir uşaqlara. I'm going to start with how we got involved. Okay. We could do introductions too. Yes, Okay. let's do that. Please. You mean like, okay, istəyirlər ki, siz özünüzü təqdim edəsiniz. Mənim adım Afət İbrahimovadır, mən qrupun fasilitatoruyam. My name is Afet Ibrahimova, and I'm the facilitator of the group. Ben Mehman, tələbəyəm, Lənkəran Gənclər Fondunu təmsil edirəm. My name is Mehman. I'm a student, and I'm here to represent Gənclər. Lənkəran Gənclər Fondunu. Okay, Lənkəran Youth Foundation. Lənkəran is the southern region of Azerbaijan. Adım Xəyalidir, tələbəyəm, jurnalistika fakültəsində oxuyuram. My name is Khayala, and I'm a student majoring in journalism. Gənclər Fondunu təmsil edirəm. And I represent the Sheki Youth Foundation, and Sheki is located on the northwest of the country. It's the region, Sheki region. Orhan Abbasov, Gənclər Gençlər Fondu və eyni zamanda tələbəyəm, mühasib. My name is Orhan Abbasov. I represent Ganja Youth Foundation, and Ganja is it's the western part of the country. So,
and I'm also majoring in accounting. Muhasebe işleyişin yoksa Yo, okuyorsun? okudum, hala okudum. Yeah. I hate accounting so much. Muhasebeden zehirlendirildi. Yeah. Me too. That's why he's studying it. Kural, Zaktalar Gençler Fonu Öğretmenleri, yani orada faaliyet gösteren, aynı zamanda Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyor. My name is Tural. I'm a student majoring in History Geography, and I represent Zagatala Youth Foundation, which is also kind of like the end of the northwest corner of the country. It's a bit upper than the shaky. Bordering North. with Russia already. Yeah, it's bordering Russia. Okay, I guess I'll start. I first became involved with the 4-H program just because my parents were involved in it when they were young, when they were my age category. They did a lot of agricultural type stuff. They showed sheep, they raised dairy cattle, so I really became involved that way through my parents. Mən əsasən bu proqrama necə cəlb olundum? Mənim valideynlərim də gənc ikən bu proqramda iştirak ediblər. Deməli, kənd təsərrüfatı ilə məşğul oldular. Sonra deməli, qoyunlara baxıblar, inək, malqara böyüdüblər. Və elə bil ki, onlar da məndə bu həvəsi oyatdılar. And in the 4-H program, we have our county groups, and then we're divided into all the different clubs that are in here. You can see there's all these different clubs. Deməli, bizim bu proqram bir neçə klublardan ibarətdir. And this is clubs get divided by the cities. It kind of is by geographical areas. Coğrafi əraziyə uyğunlaşaraq bölüşdürülmüş klublardır. But you can join any club you want. So I ended up joining Consolidated 4-H Club just because we had friends in that club, and I wanted to be with people from my school and friends from school. Deməli, hər hansı bir kluba üzv ola bilərsiniz. Mən misal üçün Consolidated 4H klubuna üzv oldum çünki bütün dostlarım oradaydı və mən istəyirdim ki, məktəbdə oxuduğum uşaqlarla bir yerdə iş görüm. And when I first got involved, I remember I really wanted to get involved and I really wanted to show animals at the fair. So I started with sheep because we had ended up... You wanted to show animals at the fair? Yep. And I started with sheep, so that first year we ended up getting a couple sheep from some friends out west, and I showed them at the fair and I had a really good time, and I got to meet a lot of new people. Deməli, ilk ildə mən yerli yarmarkada iştirak elədim və o yerli yarmarkada qoyunları necə deyirlər, göstərdim, üzə çıxartdım. Deməli, çox gözəl vaxt keçirdik, əyləndik dostlarımızdan, bir-iki qoyunu göndərdik şimala deyir, dostlarımıza payladıq belə. Yəni ki, yaxşı vaxt keçirdik. And then after showing sheep, I became really involved, and my flock grew a lot bigger, and I ended up getting way more involved in 4-H, and what's so cool about the 4-H program is that you start really young, and you get to watch all these older people above you, and you're like, those people are so cool, because they're the president and the vice president and the treasurer of our club. Deməli, bu proqramda iştirakım başqa bir, yəni ki, bu qoyunları göstərəndən sonra mənim elə bir ki, həvəsim biraz da artdı və öz qoyunlarımı da, sayını da artırdım. Və ümumiyyətlə, bu proqramda iştirak etmək çox maraqlıdır, çünki sən cavansan, gəncsən və özündən daha çox yaşlı insanları müşahidə edirsən, prezidenti, vitse-prezidenti, deməli, xəzinədarı, ki, onlar necə işləyirlər, onlardan öyrənirsən. And when you see all these people that are older than you, you're like, I want to be those people because that's really cool and that's really awesome to be in that position. And what's great about the 4-H program is that I was able to do that. I was able to start young and to start in my individual projects and to learn more from my older adult leaders. You know, the people that are like Donna over here, where she might tell me how to do a certain 4-H project, and I get to grow with that, help other 4-H leaders and members, and then get into those positions as I get older, which is what I did. Və mən də həmin özümdən yaşlı olan demək, insanlara bənzəmək istədim, onlar kimi olmaq istədim və başladım öz, deməli, 4-H-ə daxil oldum. Başladım öz fərdi layihələrimi hazırlamağa, işləməyə, Dana da mənə köməklik edirdi bu sahədə. Və yavaş-yavaş da mən
böyüdükçe o insanların yerini tutacağım. Bundan da hoşlanıyorum. Am I talking too long for you? Trying No. to make sure. Okay, if I do something wrong, yell at me. Okay, and what's really cool about what I did is I really followed the 4-H pledge up here, because really the 4-H pledge is about self and better. You know, always trying to make yourself better, and that's kind of what I did through the 4-H program. Is I was always really striving to get a higher and higher spot. Yəni əsasən bu proqramın əsas məqsədi elə bir ki, insanı təkmilləşdirməkdir, daha da yaxşılaşdırmaqdır insan inkişafını. Və mən də özümdə bu inkişafı hiss elədim ki, mən bu proqramda iştirak edə-edə deməli özümü təkmilləşdirirəm, öz üzərimdə işləyirəm. And as I got older in the club level, I also was able to enter the county level. When you get to 7th grade, which is 13 years old, which is around 13 years old, you get to be involved in the county level program really all the time, and it's just like a big giant 4-H club at the county level. Okay. Deməli, 7-ci sinifdən isə 13 yaşımdan, deməli mən əyalət səviyyəsində olan kluba daxil oldum, üzv oldum və onlarla da işlədim və orada da çox maraqlı işlər gördük biz. And at the county level, we have the same kind of setup as a 4-H club level. We have our officers, and then you have your general members and stuff. So we're really working to achieve countywide goals, and we even worked at state levels at times. We worked with some of the University of Wisconsin chancellors, some of the different statewide programs. So we really got to see how that influences each other, which is really neat. Deməli, bu əyalət üzrə olan klubun da öz zabitləri olub, öz işçiləri var idi və ümumi üzvlər də var idi. Deməli, və bundan başqa mən ştat səviyyəsində də bir neçə layihələrdə işləmişdim. Misal üçün, Wisconsin Universitetinin rektoru ilə əməkdaşlıq ediblər. Yəni ki, bunlar çox maraqlıdır ki, gənclərlə işləmək necə olur, gənclərin inkişafına necə baxılır. Okay. So then at the county level, we have what's called a junior council and a senior council. And the junior council is people that are basically my age. They're going to be your 9th graders to like 12th graders, so right around in that age category. And those people kind of form a mini board. And then your senior council is composed of all the adult leaders in the county from all the different 4-H clubs and all the different adult activities. And they also have that board. They also have the same sort of board. So we're like a junior board and a senior board, basically. Yeah. And you have a mini board of directors, you said? It's kind of like, it's basically like you have your president and VP, and then we have like other representatives for different county organizations kind of that come together for like the fair board and like, does that kind of make sense? Yeah, it does. Deməli, bizim deməli, cavanların şurası var, bir də ki, ümumi şura, böyüklərin şurası. Gənclər şurası, ağsaqqallar şurası. Və deməli, bu gənclər şurasının da 9-cu sinifdən 12-ci sinifə qədər olan uşaqlar iştirak edirlər və onların da öz balaca idarə heyətləri var, prezidentləri var, prezidentləri və onlar da özləri çalışırlar ki, böyük ağsaqqallar şurası ilə, sən demişkən, sıx əməkdaşlıq etsinlər. If they have any questions, tell them to stop me and ask me too. Yəni ki, əgər sizin hər hansı bir sualınız varsa, demək, Tomu dayandırıb sualınızı verir bilərsiniz. Cool. So then, what's really neat about the senior and the junior council is that we actually work together. We meet, those councils meet the week before, well I guess what I should say is junior and senior council meet once a month, just like a 4-H club. They meet once a month. They usually meet the last Monday in whatever month it is. And the junior and senior councils meet separately, and well, they meet together and then separately also the Monday before that. So they kind of organize the meeting ahead of the actual meeting, if that makes sense. Deməli, əsasən bizim görüşlərimiz həm Ağsaqqallar Şurasının, həm də ki, Gənclər Şurasının görüşləri ayda bir dəfə keçirilir. Deməli, hər ayın son bazar ertəsi, son birinci günü keçirirlər. Deməli, bu Gənclər Şurası, Ağsaqqallar Şurası isə həmin görüşdən bir həftə sonra gələn birinci gün keçirilir. And what I really thought was so great about the junior and the senior council is that the senior council really allowed the junior council to make decisions. We were involved in making policy changes. We were involved in doing stuff like
writing our budget, which was $60,000 or $70,000. You weren't working with a couple thousand. You were working with pretty good money, and it was county money and people's money. So it was neat that the juniors really got involved and that the juniors made decisions, and we really do all work together as a group. Deməli, gözəl şeylərdən biri də odur ki, deməli, Ağsaqqallar Şurası bizim Gənclər Şurasına deməli, qərar vermək imkanlarını təmin edir. Deməli, yerli siyasətin, bu əyalətin yerli siyasətində iştirak, sonra dəyişiklik etmək. Sonra biz gənc olmamıza baxmayaraq, biz öz büdcəmizi özümüz yazırıq. Deməli, 60-70 minlik büdcəni özümüz düzəldirik və əyalətin inkişafına da öz qüvvəmizi getiririk. Okay. So, for example, after Hurricane Katrina hit the South a couple of years ago, I think it was like 2005, wasn't it? Yeah. Anyway, we actually, the juniors were really instrumental in organizing a trip to go down there. They organized a bus to go down there, and they fundraised, how much money was that? Oh, it was over $10,000. It was over $10,000, and we had no county funding, we had no government funding at all. It was all raised by us, which was really neat. And they did all that, and they organized the trip to go down there, and then she can tell you about it because she went on it. Yeah. And Deməli, bəlkə də eşitmişsiniz Katrina haqqında, qasırğası haqqında. Deməli, o vaxtlar uşaqlar deməli 10 mindən çox pul toplamışdılar özləri. Yəni ki, onların heç bir nə hökumətdən, nədir ki, ştat hökumətindən, nə də əyalətdən onlara heç bir yardım edilməmişdi. Özləri 10 mindən çox pul toplayıb deməli, avtobus tutmuşdular və Katrina, deməli, o New Orleans şəhərinə getmişdilər, qasırğa olan şəhərə. Yardım kimi yardım aparmışdılar. Və Audrey-də özü bu proyektdə iştirak etdiyi üçün bizə danışacaqlar. so at first we didn't think it was possible, but then, you know, money started rolling in and support from our communities, our surrounding communities started helping, and we started getting money, and we started getting donations of like bug spray and yogurt and water. Just weird stuff. Weird stuff, but But it it all all was added up. helping. And yeah, I want to tell them that. We got yogurt and water. Yogurt was the funniest thing. T-shirts. T-shirts, bandanas. These are all things like donations to Yeah. get to the big Yeah, from like different Yeah. county places. To take, you know, to To help take us. with us. Biz həm öz əyalətimizdən, həm də ki, başqa əyalətdən cürbəcür əşyalar topladıq ki, bu deməli, zərər çəkmişlərə aparaq və əşyalar arasında çox belə müəmmalı əşyalar var idi. Nə bilir onlar, fıs-fıs, nasikomen, ağacı qanatın fıs-fısı, sonra nə bilim, qatın, nə bilim, mayka, cürbəcür şeylər. One day he was like, yogurt? So within like what was it, like 2 months, we had everything we needed to go down there, and so we picked the days at which we were going to go down there, and we ended up going with 36 youth and like 12 adults. Oh gosh, no, there was only Oh, 3 adults. Oh, okay. Well, so like 36 kids and 3 adults. 3 adults, and we headed down to, where did we go first? Well, we were in Louisiana, We were, yep, which is the deep south part of the United States. and we went there. Wait, did you end up in New Orleans? We couldn't go to New Orleans due to it wasn't safe for Yeah, it was kids real sketchy. at that time, and so we ended up going to Biloxi, Mississippi, and then where was Franklin? Franklinton, Louisiana, which is a ways north of New Orleans. But the place in Mississippi was right on the coast that got the hardest hit by the hurricane. So that was probably the most impactful day that. Okay. Deməli, bütün bu deməli hazırlıqlar 2 ay ərzində davam etdi, 2 ay çəkdi və sonradan bir avtobusa minib deməli 3 böyük var idi, 36 uşaq, gənclər yığışıb getdik Louisiana'ya, yəni o ştatda, Louisiana ştatına. Deməli, New Orleans'a özləri daxil ola bilmədilər, çünki yollar bağlı idi və s. Amma deməli, ştatın şimali hissəsinə getdilər ki, orada ən çox təsir göstərilmiş, qasırğanın təsir göstərmiş şeylər getdilər. So we spent a week down there. We did everything from planting trees to cleaning up debris
do painting houses, Planting trees, like replanting their trees at They got them wiped out. Yeah. it was a camp, like a kids camp. We ended up planting it, and it was really cool because Painting houses and cleaning debris. yep, and it was cool because the one place where we were at, the lady had said what we had cleaned in those like couple hours that we were there would have taken them like 6 weeks to like 6 months to clean up, and so it was really cool to see how much impact this little group could have on the town after that. Və bizim deməli bir həftə orada qaldıq. Balaca bir düşərgə düzəltdik özümüzün uşaqlarla. Deməli nə ilə məşğul idik? Evlərin rənglənməsi ilə, sonra ağacların yenidən əkilməsi ilə, sonra viranlıqları təmizləməklə məşğul olduq və yerdə əhali bizə dedi ki, bizə 6 ay vaxt lazım idi ki, bütün sizin gördüyünüz işləri görək və siz onu bir həftə ərzində gördünüz, yəni ki, çox sağ olun, çox böyük bir kömək oldu. And it was cool because every night we sent back home, we like had different people, different days, we'd sit down and send a newspaper article back home on the stuff that we did every day, and then it was posted in our local paper. And so as we were down there, we got to keep our communities up to date on what we were doing and how it was making us feel at that time. And so it was like a mini diary every day that different people got to do, explaining what we did and how they felt about what we did those days. That was really cool. Bundan başqa maraqlı bir şeydir ki, hər gün deməli evə bir uşaq göndərirdilər yeni məqalənin, yəni ki, gördükləri işlər haqqında, hər gün gördükləri işlər haqqında məqalə yazırdılar. Sonra uşaqların hissiyatlarını, hisslərini, orada olarkən onlar hansı hisslər keçiriblər, o haqda məlumat verirdilər. Yəni ki, və bu bütün məqalələr yerli qəzetdə çap olunurlar. Why don't you start from the beginning? So like Hurricane Katrina happened. Okay. What was the process then? Did you go to the kids and say, you guys got to do something? No. Or? No, What happened was actually, it started with Sri Lanka. And we were like, oh, and then Hurricane Katrina hit, and we were all kind of sat down at one of our meetings, and we're like, well, wasn't that what happened? Well, Sri Lanka, the tsunami. The tsunami. And we had a family from Sri Lanka come talk to these leaders' councils that they talked about. And so I think that kind of started it. Wasn't it to hear from a family that had been directly impacted in Sri Lanka by that disaster. So it's kind of cute. Brian dedi ki, danışın dedim ki, ümumiyyətlə bu layihə necə yarandı, necə belə bir qərara gəldiniz ki, Katrinaya zərər çəkmişləri gedib baş çəkəsiniz. Deyək ki, bizim deməli, ondan qabaq Sri Lankada böyük bir qasırğa olmuşdu və oradan bir qaçqın ailə var idi, gəlib uşaqlarına söhbət eləmişdilər. Həm uşaqların böyüklərində ki, onların keçirdikləri hisslər haqqında danışmışdılar ki, ümumiyyətlə qasırğa vaxtı nələr keçirirsiniz və bu da uşaqlara təsir eləmişdi və sonradan Katrina baş verəndən sonra bunlar da istədilər getsinlər və kömək eləsinlər. So after we heard from that family, we were kind of like, well, why can't we do something closer to home? Like, why can't we go to say help with Hurricane Katrina? And at first we kind of got laughed at because they're like, there's no way we're going to be able to find money and stuff. And they're like, well, to kind of help you guys feel better about that decision, we'll look into it, but don't make any promises. And then we were able to actually come up with a plan, and then we came up with the money and went from there. We found everything somehow. Yeah, I don't really know how it happened, but it did. Deməli, ilk dəfə biz də öz böyüklərimizə deyəndə ki, biz istəyirik gedək Katrinaya kömək eləyib, bizə güldülər ki, siz nə edə bilərsiniz ki, siz gənc uşaqsınız, yəni ki, əlinizdən bir şey gəlməz. Biz də dedik ki, yəni ki, biz bir çalışaq, bizim bir planımız var. Çalışaq görək nə edə bilərik. Alınmasa alınmaz, alınsa da lap yaxşı və sonradan da hər şey çox gözəl alındı. Sizə danışdığımız kimi yardım topladıq, getdik. And some of that came from, we were doing a lot of fundraising activities here in the county
to send to like the Salvation Army, an organization, a relief organization, than to give to victims. And it was these youth that came to me and said, we just don't want to raise money and send it to another organization. We want to go somewhere and we want to do something with our hands to help people that have been hurt. So that's really, I mean, that's what I remember in terms of, you know, when you guys came to me and said, raising money is great, but let's raise it and use it and actually go down there and do something ourselves. Yeah, because we didn't. Biz de uşaqları dedik, gəncləri dedik ki, misal üçün, burada Amerikada belə bir təşkilatlar var, Salvation Army kimi, bəlkə də xəbəriniz var ki, xeyriyyə təşkilatları. Və böyüklər deyirlər ki, əgər pul yığmaq istəyirsinizsə, pul yığıb bu təşkilatı verə bilərsiniz. O təşkilatı sonradan o pulu aparıb verəcək zərər çəkmişlərə. Biz də pulu yığandan sonra belə, yəni ki, onlar özləri də nəsə bir şəxsi kömək göstərmək istədilər. Özləri gedib yerlərdə yardım, təşəbbüs göstərmək istədilər. Ona görə də bunu da etdilər. Və heç bir təşkilata pul vermərəm. Sonra Orxan hələ. Sonradan mən onu demək istəyirəm ki, əslində təqdimatdan bir ayrım oldu ki, elə biz demək olar ki, eyni işi görürük. Yəni biz də Azərbaycandan eyni işi görürük. Onu bir növdə bizə təkrar oldu, rəngli olaraq baxdıq. Well, from your presentation, we understood that our lines of job are similar. We do exactly the same kind of work that you do, guys. Although it was a nice, like a review, refreshment of our memory of what can be done. Və sualım onun ibarətdir ki, yəni gördüyümüz kimi bu da bir icma inkişaf proqramıdır da, yəni təşkilat bu işlə məşğul olur. Ancaq burada bir neçə fəaliyyət gördük ki, hansı cür layihələr həyata keçirilə bilirlər də. We understand that you do community development programs, and we looked at some of your programs in your pamphlet. Bəs deyirik ki, hansı layihələr etməmişdən əvvəl, yəni icma layihəsi. Birinci icmanı qiymətləndirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə icmanın nəyə ehtiyacı var da. Bəs siz bu qiymətləndirməni necə edirsiniz? Bizdə bəlkə metodlarımız fərqli, yəni siz hansı metoddan istifadə edib icmanın ehtiyaclarını qiymətləndirmişsiniz? When we start a program, first we evaluate the needs of the community, and then we design our program accordingly. How do you guys do it? Like assessment. Assessment. Need assessment. We do that as well. We do that sometimes, every few years we do formal needs assessments that involve as much of the community as possible. We get input from all different people, and then we use that to drive our program. And then Her 3-4 ildən biz də belə bir qiymətləndirmə aparırıq, ehtiyaclar, tələbatların qiymətləndirilməsi və bütün əyalət üzrə, əyalət vətəndaşlarından, sakinlərindən sorğu-sual edərək. Yeah, we try to pick the ones that we can affect the most people, and we try to pick what we can do. So it's not just a little group, we try to get a whole range of. Və biz də çalışırıq ki, əsasən o layihələri həyata keçirək ki, onun ən çox insanların tələbatı hiss olunan yerləri, yəni sahələri Does that go what you were looking for? Sualınıza cavab. İkinci sual ondan ibarət, burada bir neçə qruplar var da, görürük ki, bir ştatda bir neçə bu 4H qruplar var, klublar var. Mesela bu klublar arasındakı əlaqələr necə qurulur və bunları ümumi idarə edən bir struktur varmış. So I noticed that you have many clubs within the state, and how do you establish your interactions with each other? And do you have like a parenting organization that unifies all the clubs? Okay, so
These are all the clubs that are within our county, and then we have all the counties. There's 52 counties, right, in the state of Wisconsin, or it's 52? 72. 72 counties in the state of Wisconsin. Uh-huh. So then those counties actually work through the statewide extension office, and extension is basically just like it's a state government program for easy, simple terms. But Let me just translate. okay. Deməli, bizim əyalətdə, deməli, bu klublar ancaq bizim əyalətdə fəaliyyət göstərən klublardır. Ümumiyyətlə, ştatda, Wisconsin ştatında 72 əyalət var. Amma onların, deməli, onların klubları elə bir ki, hamı tabidir ştat hökumətinə. This is a nice marker. Okay. So Ştat, əyalət, klub. yeah, does that kind of make sense? Okay. And then these have, so the clubs are like have activities together, and then the county has activities, and then the state has activities, and so we kind of get to know each other and work together because each group works together and has different activities within each other. Və mən klublarla da bir yerdə işləyirik, fəaliyyət, yəni bərabər işləyirik. Əyalət səviyyəsində də bərabər işləyirik, ştat səviyyəsində də bərabər işləyirik. And like, okay, so Və əyalət səviyyəsində deməli böyüklər, deməli yazılıb orada böyüklər, bir də gənclər. okay, so basically the way the clubs all work together is, like I was saying, at the county level we have our junior and our senior council, and the junior council is like the kids. So we're kind of who all like the kids in the clubs, I guess, would look up to or kind of, you know, go through, if that makes sense, at the county level. Does that make sense what I'm saying? It's Well, really well, hard to explain. there are youth from all the clubs That go to at the junior council at the county level. And there are adults from all the clubs at the senior council at the county level. So that's how they all come together at the county level to do. It's like the leaders of youth Yeah. clubs, they're members of the board. Mhm. Yeah. And then the juniors adults, board. yeah, and the adults from those clubs also come and meet with the senior council, and a lot of times the junior and the senior council, the adults and the kids will meet together, generally, a lot of times. Deməli, klubların rəhbərləri, o indi dediyim Gənclər Şurası var, deməli, o Gənclər Şurasının üzvləridir. Eyniliklə də klubların böyük rəhbərləri, yetkinlər, deməli, Ağsaqqallar Şurasındadılar. Və onlar da elə bir ki, rəhbərliyi belə həyata keçirirlər. She's also trying to say national level. There we have national levels too. Actually, a group of our kids in June, isn't it, are going to a national 4-H trip. So they get to meet kids from all over the states. And we've both done that too, right? Yeah. I've done that. Ştatın səviyyəsindən yuxarı səviyyədə olan milli səviyyədə, o da ki, bütün ölkə üzrə, bütün ştatlar üzrə, deməli, görüşlər keçiririk uşaqlarla, gənclərlə, klublarla. So like I went to what's it down in Georgia? National 4-H Congress. I went to National 4-H Congress. So that's all the different states. The states each have a certain number of like delegates they call that they take from their state, and then they all those people meet down in Georgia and like basically have like one giant 4-H meeting and do all these different 4-H activities and community service fair projects and just do that kind of stuff in general. Və deməli, tüm bu yaxınlarda Georgia ştatında milli kongresi getmişdi, 4H-in milli kongresinə. O da böyük bir deməli, yığıncaqdır. Bütün ştatlardan, başqa ştatlardan uşaqlar var idi orada. Deməli, 4H-ə aid cürbəcür fəaliyyətlər həyata keçirirdi. Həmən kongresdə. And just so you understand the structure too, is we're actually a program of the university system in the state, and well nationally, but in the state of Wisconsin, we're part of the University of Wisconsin system. So like I'm a university employee, and Linda, who you met downstairs, she's a university employee, and all of our other staff members. But so, and we're the paid staff for the program, which there's very few of us. And then, but to help run our program throughout the county, we have like 700 volunteers, and that's. Ben onu da size diyeyim ki biz hamımız bu 4H programı
universitet nəzdindəki bir proqramdır. Deməli, biz Wisconsin Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstəririk. Mən sonra xanımı gördünüz, Linda aşağıda və bir neçə başqa şəxslərdir. Biz hamımız universitetdən maaş alırıq. Amma bizim həmçinin də 700-ə yaxın könüllümüz var. Sorumuz var. Any question? Is there any questions on this? Suallar. Neymanın sualları. Ben bir sual vermək istədim, yəni danışıq, bu həyata keçirdiyi layihələr var idi. Onlardan biri Katrina qasıqadır. Katrina qasıqasında lazım olan vəsaiti onlar deyir ki, biz özümüz yapmışıq. Başqa layihələr, bütün layihələrdə bunlar özləri vəsait var. Yoxsa hansı fundraisingləri olur bunlar, hansı metodlarla bunlar pul? Fundraisinglər. Onların fundraisingləri. Yəni bütçələr necə formalaşır? Yəni necə formalaşır? So, what are your fundraising methods? How do you raise money? Yeah, the university also obviously provides us with some money. They provide, right? Am I saying that right? Not program Well, money. they pay you guys. Yeah, They pay all them, and those guys are some of the people that obviously organize and run like the top stuff at the county level. If that makes sense, like without them, we'd be in real big trouble. Yeah. Really. Məsəl üçün, universitet işçiləri, xanım, universitetdən maaş alır və onun köməyi bizə çox vacibdir. O bizə çox kömək edir ki, əyalət səviyyəsində cürbəcür tədbirlərin keçirilməsi, vacib tədbirlərin keçirilməsində kömək edir. Bu da bir universitetdən bizə bir kadr yardımı verir. And then at like the club level, generally people pay. It's like a $20. What do we call it? Dues. $20 dues. But if you can't pay it, we don't ever stick you with it. Like if you can't pay it, you're allowed to join for free anyway. But it's kind of, it's basically that's what it costs us to run per kid in this county in this program is your $20 membership fee. But a lot of the clubs additionally will run different maybe food stands. Like my 4-H club Consolidated, we run a root beer float and ice cream stand at this event called Pork Fest where they sell pork chop sandwiches. They sell like, how many do they sell? Like thousands. Thousands and thousands of pork chops they sell. And our club sells ice cream there, and we make like $800 in like 3 or 4 hours, and it's one of our major fundraisers for our club. So. Bundan başqa bizim həmçində üzvlük haqqımız var, $20. Deməli, bu üzvlük haqqı məcburi deyil. Əgər üzvlük haqqını verməsən, yəni heç kimi öldürməyəcəklər ya məcbur edəcəklər ki, verir. Amma yəni ki, bizim bu bizim necə deyim, xərcimizdir. Hər uşağa $20 biz hər il deməli xərcləmiş proqram düzəldirik. Bundan başqa da burada belə bir böyük bir festival olur. Deməli, donuz ətinin qabırğalarını satırlar və bunlar da həmin festivalda deməli marojna satırlar. Bir də root beer, burada belə bir şey var, yəni içməmişsiniz. Bir Coca-Cola, bir soda içki, onlar da satırlar o yarmarkada və 3-4 saat ərzində $800 pul qazanırlar. Oh, okay. And one of our major county fundraisers is we have the fair every year. We have a cream puff tent, and we sell cream puffs and pop. And the guy gives them to us for really cheap. Like he sells the cream puffs to the county for really, really cheap. And then each 4-H club gets different shifts, and they work the cream puff stand, and they sell the cream puffs at the fair. And they're the only cream puff stand now at the fair, and so we get really good money. So the fair is what, 5 days? The fair is 5 days and brings in about 60 or 70,000 people. Yeah, and so then we sell them at the fair, and that's one of our major fundraisers for the county and the clubs. Bundan başqa deməli bizim 5 günlük əyalət yarmarkası olur və bu yarmarkada biz o balaca projnalara eklər içində krem. Onu nə deyirlər bizdə? Eklər, hə. O eklərdən deməli ekləri istehsal edən şəxs əyalətə onu çox ucuz satır və ondan sonra uşaqlar o ekləri sonra həmin bu yarmarkada daha bahalı qiymətə satırlar və yaxşı da pul qazanırlar. So how does the Rock County Cream Puff compare to the Wisconsin State Fair? They're better. I feel like they're better. Because they're Actually, I think they are better. Yeah.
They're Which more. ones, the state fair ones? Yeah. No, I think Bunlar home müqayisə ones. edirlər ki, kimin pirojası daha dadlıdır. Wisconsin əyalətinin yoxsa Rock əyalətinin? Wisconsin State Fair. Yeah. Bütün Wisconsin ştatları üzrə yarmarkanın etləri, yoxsa bu Rock balaca əyalətin? Bunlar ki, yox bizim ailətin. Ours are made fresh every day, but we have to store them in a freezer until we sell them. So the one that stayed first seemed a little fresher to me. I don't know why. I don't know. I mean, 6 months half done. Yeah. Whatever. Can't If we get them had both at some, the we same would have time, brought so. some. So then every year, also another part of the 4-H program, which we really haven't touched on, which is the main part for a lot of like, I felt like 7th grade or below. So when you're really in those younger stages, is the project system. So we have all these different projects that you can get involved in. For 7th graders and less. Well, it's for the entire 4-H, in your entire span in 4-H. It really like you have to be enrolled in a project in order to be enrolled in 4-H, and like this is a lot to explain. Like one thing, and this might make sense if you see it more, but like we have all these different projects from like animals to arts and communication, family, home, and health, like. And there's all these different ones within these categories, like there's photography or crocheting or general nature space, all this weird stuff too. Və bu Yeah, it is. Deməli, sizə material veriblər, kitab materialı. Orada da bunların bütün layihələrinin elə bir təsviri verilir. Ki, fotoğraflıqla məşğul olurlar, heyvanlarla işləyirlər, malqaraya qulluq edirlər. Yəni ki, çox şahəli bir layihələri var, çox layihələri. Xüsusi proyektləri də olur, bir də liderlik proyektləri. What these projects really do is just, we try to find, there's so many projects, as you can see in this, that you're bound to find someone that has an interest in something. Like, let's say I have an interest in photography when I first started working 4-H. I can go look through the project list and be like, hey, cool, I want to be in photography. So I go sign up for that, and then I can, go take my photos and whatever, and then I go show them at the fair. Everyone can see them, and they hand out ribbons and do all that stuff. So. And you can try new projects too. Like I tried dairy as a new project just because I've never done it. So there's a ton of stuff you can just try or give interest in. There's a wide range. Layihələr də çox müxtəlifdir. Hər marağa, hər hobbiyə uyğun bir mövzu var. Ki, sən o layihəyə daxil olub iş görə bilərsən. Misal üçün, Tom təzə gələndə fotoqraflığa həvəsi var idi. Başladı şəkil çəkməyə, sonra o şəkillərini yarmarkalarda göstərirdi. Yəni ki, mənim gördüyüm iş budur. Yəni ki, o bir özü də istəyirdi südçülük sənayesində nəsə bir südçülük layihəsində iştirak eləsin. And in each of these projects, there's always a project leader from every club. So like in my club, we have like 75 kids in my club, and there's generally a project leader for all the different projects. So, and by project leader, I usually mean like an adult. So in some cases, we have adults that have done it for 40 years. Like it's just some people that are ridiculously committed to it forever, which is fantastic because we need those people. Yeah, but do you want to? Hər bir proyektin də öz rəhbəri var. Mənim klubumda 75 uşaq üzvdür, gənc var. Amma proyektlərin liderləri əsasən böyüklər olurlar. Və o böyüklər ki, mən elə böyük görmüşəm ki, 40 ildir, həyatının 40 ilini həsr edib o 4H proqramına, uşaqlarla işləməyə. And then a lot of times these adult leaders will come and like during a 4-H meeting, they might go, there's going to be a photography meeting whatever day, or whatever, and that individual adult photography leader will meet with their photography kids from that club, and they might have their own meeting, and that adult is kind of responsible for kind of instructing how to do all that stuff with their kids. So if I don't know what I'm doing, there's always going to be somebody there to show me what to do, basically. And if there's not someone from my club, all the clubs really work together anyway. There's going to be someone from another part of the county that can help you. Does that kind of make sense? Yeah. So there's always adults to help the youth. Okay. Və bizim layihələrdə də həmişə demək, böyüklərin iştirakı hiss olunur. Misal üçün, əgər mən fotoğraflıqla məşğul olmaq istəyirəmsə, mən öz klubumun o layihə üzrə rəhbəri ilə görüşürəm və o rəhbər də olmasa, yəni iştirak etməsə, başqa klubun həmin layihə üzrə rəhbərləri var, onlar mənə kömək edə bilərlər. Yəni ki, biz bir-birimizlə sıx
həmişə sıx əməkdaş, təmasdayıq əməkdaşlıqda. And then, okay, so we take our projects to the fair, and they get judged depending on different. So, okay, say if you have a chicken, they look for certain things of the chicken that are supposed to like be prime, that species of chicken, and then you get a ribbon based on what it is. And blue is the highest, so like you did the best with blue, and then it's red, and white, and pink. And I don't know. At our household, we try to have every color of the rainbow for the fair. But so it just depends on how you do with your chickens. And then for the top blues, you get trophies for your different projects. Okay. Deməli, bizim mükafatlandırma sistemimiz var. O da neydən ibarətdir? Məsəl üçün, əgər mən toyuğumu gətirmişəm yarmarkaya, bəslədiyim toyuğu gətirmişəm. O toyuğu baxacaqlar, onu ölçəcəklər ki, bu standartlara uyğundursa, keyfiyyətlərə cavab verirsə və deməli, əgər cavab verirsə, mənə verirlər ya göyrəngdə lenta, nə deyil orada? Lent, hə. Ya göyrəngdə verirlər, ya qırmızı rəngdə, ondan aşağısı qırmızı rəngdə, ondan da aşağısı cəhrayir, 3 səviyyəli mükafatlandırma sistemləri var. Deməli, ən çox göy lent olan şəxslərə də deməli şey verirlər. Mükafat, yəni o kubuk fason verirlər. Do you guys have any questions? Suallarınız var şu anda. Tural, senin sualın var. Valideyle mehman verir. Tural had a question, but Mehman asked it. Bizə sual var ki, ümumiyyətlə bu 4H proqramı milli səviyyədən yəni kənara heç çıxıb yenə kimi yəni beynəlxalq səviyyədə nəsə bir şey ediblər. Do you guys have any international projects? 4-H international projects? There are some, yes, mainly exchange programs where primarily with Japan and Australia. Deməli, Yaponiyalı, Avstraliyalı. I'm trying to think of who else we get students. There are 4-H trips too to like Yeah. like Megan Rebout went to Nicaragua too. Nicaragua, right? I was Nicaragua. going to go to Beijing before it got canceled. Before. Because of the economy over there. Right. But so there are some because there, as you know, there are 4-H programs all over the world. So when we can, we have students come here. This summer we have 2 students from Japan coming to stay for the summer, and then occasionally some of our youth will go to other countries. So. Deməli, Nikaragua'dan da işləyirlər. Əsasən, deməli, müqavilə işidir. Mübadilə. Deməli, məsəl üçün, bu yay 2 tələbə gələcək Yaponiyadan və burada Wisconsin'da qalacaqlar 3 ay. Uşaqlarla layihələrdə iştirak edəcəklər, işləyəcəklər. Yedi ki, buradan Amerikalı tələbələr, gənclər gedə bilərlər başqa ölkəyə. Yalnız Yaponya'da edirlər. Yox, Yaponiya, Avstraliya, Nikaragua. Hələ ki bunlarla. Bəs Azərbaycanla eləmək fikirlər. What about Azerbaijan? I was just going to say, as far as I know, I haven't seen any programs with Azerbaijan. I'm going to have to ask our national office what's up with that. Mən də bilmirəm, mən də milli ofisimizdə idarəmizi zəng eləyəcəyəm, ölkə üzrə idarə ki, xeyr ola, Azərbaycanla niyə iş görmürük? We'll have to find out. What did you want to talk about? Oh, what Tom and Audrey have described is our basic 4-H program with the clubs in the county level and the fair and the community activities. But we also try to do 4-H programs with other audiences that maybe, for whatever reason, maybe can't be in clubs like this. 4-H is very agriculture based to begin with, if that kind of makes, like it's very farming related, if that kind of makes sense. Like it's not specifically toward farming anymore, but it has an agriculture base in it. Okay. And so this doesn't. So getting like inner city people isn't exactly like, it's a little different. It's more challenging, if that makes sense. Yeah.
Onu da deyim ki, əsasən bizim 4-H proqramları kənd təsərrüfatı üzərində qurulur. Sırf kənd təsərrüfatı deyil, amma əsasən kənd təsərrüfatı ətrafında qurulur proqramlar. Və misal üçün, amma yəni ki, şəhər uşaqları bizim proqramlarda çox da iştirak etmirlər. So do you have programs for interested? We do. It's difficult, like Tom said, because they don't know what 4-H is. Like Tom said, his family, his parents, his maybe grandparents, I know your grandparents were in 4-H clubs. And in the inner city, they aren't, and so they don't know what it is. So we have to start, what we do is we go into the schools after the school hours are done and do our programs then, and we use teachers, we use other volunteers, sometimes we use students, older students go in and teach. Ona görə bu şəhər uşaqları üçün biz nə edirik? Məktəbdən sonraki vaxtlarda müəllimlər, deməli bizim uşaqlar, gənclər gedib həmin o məktəb uşaqlarına söhbət edirlər ki, onları da bu 4H proqramına cəlb etmək üçün. Başqa o əyalətlərdən, hansı ki şəhər olmayan ofislərdə onlar nə tər cəlb edirlər? Yoxsa özləri istəyirlər, sadəcə məlumatlılar gəlirlər? Yoxsa hansısa bir PR kampaniyasından istifadə edib onları cəlb edirlər? Başqa əyalətlərdən? Yox, öz əyalətlərindəki başqa gəncləri. Tutaq ki də başqa bir könüllünü. Üzvlərinizi cəlb How do you attract your future members and volunteers to participate in these programs? How do you attract them? Do you do any kind of PR? Yeah, the thing at the fair with the Cream House is also connected to an awareness tent that kind of gets out there and promotes 4-H. It just works at bringing in outside people into it, because a lot of people from the county go to the fair, a lot of city people, because they want to go see the animals and see all the fun farming type stuff, so we try to draw those people. We also do it at schools. We go into schools and talk about 4-H, and we talk to different organizations. Əsasən deməli ki, bu yarmarkalarda iştirak edirik. Həmin yarmarkalarda da öz təşkilatımız haqqında, proqramlarımız haqqında məlumat veririk və belə cəlb edirik. Sonra məktəblərə gedirik, uşaqlarla söhbət edirik, öz işimiz haqqında. Sualı belə verək. Onların üçün hansı müsbət nəticələr var ki, volontyor işləri? Yəni həmin volontyorların da hansı müsbət nəticələri olur işləməyə könüllü şəkildə? So, what have been the positive results of your volunteer work? Like the benefits of What are the benefits? For me, it's like made me more outgoing and you realize more like what's really out there. Gives you like more, what am I trying to say? You're more well-rounded when you volunteer, and it just gives you a better understanding for other people. And it's fun, and it's something that I'm going to do for the rest of my life. So again, because it's just fun. It's fun, and you see that you're actually making a difference in other people's lives that may not have all the luxuries that we have in our lives. Yeah. Əsasən yəni ki, həm səmərəli vaxt keçirmək kimidir, həm də ki, başqa insanların həyatına müsbət dəyişiklik gətirmək. Belki ondan gurur duyur. Evet, burada bu yarım akran seçilməsi, bunlar həm yəni bu fundraisinglər oldu, həm də ki, bunlar hansısa bir bizneslərini qurmaq üçün gənclərə köməklik göstərilir, yoxsa ancaq bunlar elə öz işlərindən sonra bu işi görürlər. Yəni hansısa bir köməklik göstərilir, gənclər var ki, bunlara qoşulurlar, hansısa öz bizneslərini qurmaq, kənd təsərrüfatı sahəsində öz işlərini qurmağa da köməklik göstərirlər. Do you, əgər öz firmasını hansısa bir fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir, bunlardan köməklik göstərir, hansısa bir... Do you help young people who want to develop a farming business? Help them? There are people within our group that can help them. Do you help people who want to establish and run a farm? A youngster? I guess what we kind of try to do is more introduce people to like the beginning portion of that, or give them, maybe we allow them to get the tools in order to kind of get the people to help. Does that kind of, like, we're more of like the beginning organization in those aspects. Biz əsasən başlanğıc mərhələdə onlara kömək edirik. O işə başlayarkən yardım göstəririk.
We don't really help with setting up the business part of it. We more teach them about like animal husbandry or crop production or, you know, those types of, we're kind of the educational part of it, and we don't do as much with the business part of it. Deməli, əsasən biz onlara biznes qurmaqda yox, amma maarifləndirmədə, kənd təsərrüfatı maarifləndirməsində deməli, kömək edirik ki, heyvanlara baxmaq, heyvanlara necə baxmaq lazımdır, onlara necə qulluq eləmək lazımdır, sonra məhsulu necə yetişdirmək lazımdır, bu cürə mövzularda onları maarifləndiririk. But through the 4-H program, you're pretty much always guaranteed that you're going to find someone that's going to know how to do that further stuff, though, right? Wouldn't you say? Like, there's always going to be someone, and 4-H is so much of a community organization that people are always helping people that you're going to find someone that's willing to help you, kind of. Və bu bizim 4-H təşkilatı da icma təşkilatıdır. Ona görə bütün icma üzvləri orada aktiv iştirak edirlər. Hər hansı bir mövzu üzrə də sən adam tapacaqsan ki, ona sual verəsən ki, bunu necə eləyim? Və həmişə sənə kömək edəcək. Bir ki, həmişə sıx əməkdaşlıq var, bir-birəyən əməkdaşlıq var. Yarmarkalarda da iştirak edirlər, yarmarkalar qurulurlar. Yarmarka qurulur əyalət tərəfindən. Sadəcə olaraq onların öz tutqaları olur orada ki, orada marorla satırlar. Yəni onun vergisi zaten hər hansı bir dövlət yarmarkada Bunların satışından olan... Geçen defa gitmişti, ben böyle bir fırsatla gelmem. Gitmişti. Soruşma vergi yapıyor. So do you guys pay any taxes from your profit you made, like at the fair? No. No, because we're a non-profit organization. That's what we're called. So we have a special classification by the government, so we don't have to. Kommersiya təşkilatları olduğu üçün onlar vergi ödəmirlər. Amerika qanunlarına olarak vergi kommersiya təşkilatı vergi ödəmirlər. I'm laughing because we have to report that we've made money. We have to tell our government that we made money, but so far we haven't had to pay taxes. But they're always watching us. Ama baxmayaraq ki, biz vergi ödəmirik, amma bizim hökumət həmişə bizi nəzarət altında saxlayır. We're kind of curious about your guys' organizations. Like, what do you guys do that is maybe way different from ours, or you don't mean anything? Ben ümumiyyətlə maraqlıyam sizin təşkilatlarınızın işi haqqında eşitmək. Aslında bir şifahi məlumat verərək, bir də siz oturun, buyurun. Bu bizim bir növ bizim 2007-2008 fəaliyyətimizi əks etdirən bir diskdir. Yəni orada həyata keçirilmiş bütün layihələrdən çəkilmiş film var. CD, bu xəyalidir. Yox, xəyali deyil. DVD. This is a DVD that talks about everything we've done in 2007-2008. Bu İngilis dilləri, yəni rahat baxa bilərsiniz. And it's in English. Okay. So you can watch it, it's you and your... Bəs ancaq ümumiyyətlə məlumat verərdik də. But we can tell you what we do. Do you need that back? Bunu sizə qaytarmaq lazımdır. Oh, thank you. Orada iki disk var. Biri uzundur, yəni long və short var, yəni 10 dəqiqə, 20 dəqiqə. Yəni öz vaxtlarını asılı var, hansısa sizə baxa bilər. So there are two DVDs. One is 10 minutes, the other one is 20 minutes. Yes. Excellent. We can use that as a junior council program. Bizim Gənclər Şurasında bunu göstərmək istəyir. Bizim proqram haqqında məlumat verim. Bizim proqram əslində Azərbaycan Gənclər Fondudur. Ancaq bu yəni nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada var və hətta Amerikada var. Ancaq bu bütün dünyada Gənclər Bankı adlanır. Our organization is called Azerbaijan Youth Foundation. And, Youth Fund. Youth Fund. Yes. Okay. And but here in the United States, you guys also have a similar organization called Youth Bank. It's all over the world. I'm not that familiar with it, but I've heard of it. You've heard of it? Youth Bank. Çox belə məlumat biliyorsun amma eşitmişəm. Bu əsasən bütün dünyada demək olar ki, bütün Gənclər Fondu eyni işi görür və bunların bir məqsədi var, yəni icma inkişafı. Daha çox bir də ki, daha çox inkişaf etmiş Gənclər Fondu, daha çox konflikt olan ölkələrdə, daha çox problemlərin olan ölkələrdə yerləşir, yəni bu fondlar.
And these foundations are mainly, they mainly operate in developing countries with a lot of crises or problems. And that's where they strive, they basically help the youth. Və bizə Azərbaycan proqram 2007-ci ildə belə gəldi, 2006-da və bu proqram Şimali İrlandiyadan gəldi. Yəni Azərbaycan sırf o modeli istifadə edir. And we started this program in 2006 and it came from Northern Ireland. So we operate according to the Northern Ireland model. Və ilk vaxtlar sadəcə beləsə 5 regiondaydı, amma hal-hazırda Azərbaycanın 11 regionda bu fond fəaliyyət göstərir. It started in 5 regions and now it's spread around to 11 regions of Azerbaijan. Və idarə etmə sistemində demək olar ki, biraz oxşardır. Yəni bizdə idarə heyəti var və hər bir idarə heyətində 7 nəfər təmsil olunur və bunları ümumi idarə edən bir struktur məşvərət şurasıdır. Və 2 nəfər və bütün işlər bu pozisiyalar desək hamısı könüllü işdir. Sadəcə bütün bu proqramı idarə edən 2 şəxs var. Yəni proqramın meneceri, bir də proqramın koordinatoru ki, hansı ki onlar Bakıda oturub idarə edirlər. So we have our own board of directors, which consists of 7 members, and we also have an advisory board. Steering Council. Hər fonddan bir nəfərdən. Köhnə fondlardan, hansı ki 5 demək. Yox, 5 o köhnə fonddan bir nəfər orada iştirak edir, digər məsələn gündəlik məsələləri. And it consists of members of the original 5 regional offices, the leaders of the regional offices, the first 5. That's the advisory board, and they also have 2 people, the manager and coordinator, that they work and live in Baku. Onlar deməli xaricidirlər. Yox, Azərbaycanda onlar proqram idarə edilməsinə məşğul. Okay. And they basically involved in the primary program management. Just people besides the boards. Siz məlumat verin. Və biz nə edirik əsasən? Regionlarda belə desək, ilk olaraq dediyim kimi icmanı qiymətləndiririk ki, hansı problemlər var və o problemlərin həllinə yönəlmiş layihələri dəstəkləmək üçün qrant elanlar veririk. Yəni elanlar veririk və belə desək, gənclərə, hansı ki təşəbbüskardırlar, onlara kiçik məbləğdə, yəni $500 yaxın pul veririk ki, onlar icma layihələri həyata keçirsinlər. Yəni deyirsiniz, yoxsa qrantı yazsınlar? Yazsınlar və həyata keçirsinlər. So what we do the needs assessment, community needs assessment in each region, and then we write a proposal and seek grants, and the youth that wrote the proposal and submitted and got the grant, they get paid about $500 a month or for the whole project. $500 for the whole project to run the project and for these efforts to write the proposal. How many projects do you do like in a year? Bir ildən neçə layihələr keçirirsiniz? Əslində artıq 3-cü mərhələ həyata keçirilir, yəni 3 dəfə maliyyələşdirmə oldu. İlk 2 ildə 58-ə yaxın layihə maliyyələşdirib ümumi Azərbaycan. İlk 2 ildə? Bəli, ilk 2 ildə. Ancaq hal-hazırda yəni bu proyektlər həyata keçirir. Yəni hər regionda minimum 5 düşünsək, ümumilikdə bir 50 də bu il olsa, demək olar ki bu ilin sonunda artıq biz 110-a yaxın bir layihə